As a reminder, ENEMO's mission is composed of 6 core team experts, as well as 10 long-term observers who are deployed throughout the country. This interim report is based on the mission's findings up until now, and we will continue to follow the process up until Election Day. And also, on the day of voting, so on April 3rd, our long-term observers will be performing as short-term observers by visiting a number of polling stations and send us their reports on Election Day conduct. Podsjećanja radi, misija ENEMO se sastoji od 6 stručnjaka glavnog tima i 10 dugoročnih posmatrača koji su raspoređeni širom zemlje. Ovaj izveštaj zasnovan je na dosadašnjim nalazima misije, a mi ćemo nastaviti da pratimo izborni proces do dana održavanja izbora. Na dan glasanja, 3. aprila, naši dugoročni posmatrači će raditi kao kratkoročni posmatrači tako što će obilaziti biračka mesta i poslati nam svoje izveštaje o atmosferi i dešavanjima na dan izbora. So in total, up until March 20th, the mission so far has conducted 192 meetings, and this includes meetings with election management bodies, with political parties and candidates, with state officials, media, domestic civil society organizations, and additionally, the mission also observed 14 campaign activities, and by that I mean meetings and or rallies. Misija je do 21. marta održala 192 sastanka, uključujući sastanke sa organima za upravljanje izborima, političkim partijama, kandidatima, državnim funkcionerima, medijima i domaćim organizacijama civilnog društva. Pored toga, naši posmatrači su posmatrali i 14 predizbornih aktivnosti, uključujući i predizborne skupove. Now when it comes to the report itself, and when it comes to the developments so far, I would start by reading to you the key message from our interim report, which is the following. Kada je reč o dosadašnjem razvoju događaja, počeo bih tako što bih vam pročitao ključnu poruku iz našeg izveštaja, a to je: Elections are being held in a highly polarized social political context, strongly reflected in the media sphere. The involvement of public officials in campaigning, allegations of pressures on voters and misuse of state resources are reason for concern. Legal amendments have taken into account several recommendations of international and domestic observers. However, these amendments were adopted just before the calling of elections at odds with international standards. Izbori se održavaju u visoko polarizovanom društveno-političkom kontekstu koji se snažno odražava i na medijsku sferu. Učešće javnih zvaničnika u kampanji, navodi o pritiscima na birače i zloupotrebu državnih resursa razlog su za zabrinutost. Zakonskim izmenama uzeto je u obzir nekoliko preporuka međunarodnih i domaćih organizacija koje se bave posmatranjem izbora. Međutim, ovi amandmani su usvojeni neposredno pre raspisivanja izbora, što je u suprotnosti sa međunarodnim standardima. So I will now say a few key points from the report when it comes to the legal amendments and the legislative framework for elections, as well as on the electoral campaign, on campaign finance, and I'll do that before my colleagues intervene on their respective areas of expertise. Sada ću reći nekoliko ključnih tačaka iz izveštaja kada je reč o zakonskim izmenama zakonodavnog okvira za izbore kao i o finansiranju izborne kampanje, i to ću raditi pre nego što moje kolege kažu nešto više o svojim oblastima stručnosti. So for the legal framework, following the long-standing demands for electoral reforms by various stakeholders, the legal framework was amended prior to the start of the electoral process. However, these changes, some of which were quite substantial, were adopted right before the calling of elections. Legal amendments did address a number of previous recommendations issued by international and domestic observation missions. However, essential segments of the electoral process remain to be fully addressed, and this includes, for instance, media coverage, campaign finance, and misuse of administrative resources as well. Nakon dugotrajnih zahteva za izbornim reformama od strane različitih zainteresovanih strana, pravni okvir je izmenjen neposredno pre početka izbornog procesa.
Međutim, ove promene od kojih su neki bile suštinske usvojene su neposredno pre raspisivanja izbora. Zakonske izmene su adresirale brojne prethodne preporuke koje su dale međunarodne i domaće posmatračke misije. Međutim, suštinski segmenti izbornog procesa ostaju da budu i dalje adresirani, uključujući medijsko izveštavanje, propisa o finansiranju kampanja i zloupotrebu administrativnih resursa. When it comes to the campaign, if implemented in good faith, the electoral legal framework generally provides for equitable campaigning conditions for contestants. The campaign has been generally peaceful so far, although its visibility has been partially affected by, on one hand, the short time frame for campaigning, and on the other, the war in Ukraine, which has highly concentrated media attention. As I mentioned in the key message, substantial concerns should be raised regarding allegations of pressure on public employees and voter intimidation, the involvement of public officials in the campaign and abuse of incumbency, along with the misuse of state resources. In that regard, ENEMO calls upon the competent authorities to investigate these possible cases and further prosecute them where necessary. Ukoliko se sprovodi u dobroj nameri, izborni pravni okvir generalno predviđa jednake uslove za izbore. Kampanja je do sada bila uglavnom mirna, iako je na njenu vidljivost delimično uticao kratak vremenski okvir za kampanju, a rat u Ukrajini je veoma koncentrisana medijska pažnja na izveštavanje o ratu u Ukrajini. Trebalo bi izraziti značajnu zabrinutost u vezi sa navodima o pritisku na javne službenike i zastrašivanju birača, umešanosti javnih zvaničnika u kampanju i zloupotrebi položaja, kao i zloupotrebu državnih resursa. S tim u vezi, ENEMO poziva nadležne državne organe da istraže ove moguće slučajeve i da ih dalje procesuiraju po potrebi. And when it comes to campaign finance, amendments have brought the legal framework generally more in line with GRECO recommendations, including a newly introduced interim financial reporting obligation before Election Day. However, long-standing issues related to unreported expenses in the electoral campaigns, as well as this includes, for instance, online political advertising and expenses related to social medias. And I would add that interlocutors of the mission did point out concerns regarding the effectiveness of the oversight mechanisms and sanctions in place, emphasizing that they remain largely inefficient in preventing violations. Amandmani su doveli pravni okvir, kad je reč o finansiranju kampanje, u sklad sa preporukama GRECO-a, uključujući novo uvedenu obavezu privremenog ili prevremenog finansijskog izveštavanja pre dana izbora. Međutim, dugotrajna pitanja vezana za neprijavljene troškove u izbornim kampanjama su od posebnog značaja, uključujući troškove za online političko oglašavanje, posebno na društvenim mrežama. Sagovornici misije su istakli zabrinutost u pogledu efikasnosti nadzornih mehanizama i sankcija, ističući da su oni i dalje uglavnom neefikasni u sprečavanju kršenja. And so, as I mentioned in my introduction, we will continue to follow these developments. There are another 2 weeks almost before the election day. We will have more to report after the elections, since we will be issuing a statement of preliminary findings and conclusions on April 4th, right after the day of voting. And on that note, I would now pass the floor to my colleague, Ana Mikeladze, who is our election administration analyst. Kao što sam pomenuo, nastavit ćemo da pratimo ova dešavanja. Ima još 2 nedelje skoro do dana održavanja izbora. Nastavit ćemo i da izveštavamo i nakon izbora, pošto ćemo saopštenje o preliminarnim nalazima i zaključcima izdati 4. aprila, odmah posle dana glasanja. I sada bih reč dao mojoj koleginici koja je ekspert za izbornu administraciju, gospođi Ani Mikeladze. Hello, please let me present ENEMO's findings regarding the election administration, voters and candidate registration. The Republican Electoral Commission is operating in an overall efficient and transparent manner and adopted all decisions collegially by majority of all members while ensuring quorum. Dobar dan i dozvolite mi da predstavim glavne nalaze kad je reč o posmatranju rada izborne komisije. Republička izborna komisija radi na sveukupno efikasan i transparentan način i sve odluke donosi kolegijalno većinom glasova svih članova uz obezbeđivanje kvoruma.
Sessions broadcasted live on the REC web page were open and accessible for all interested stakeholders. For the first time, the local election commissions were given the possibility, apart from the technical operation of elections, to be involved substantially in the election process. Sesije emitovane uživo na web stranici Republičke izborne komisije bile su otvorene i dostupne svim zainteresovanim stranama. Po prvi put, lokalnim izbornim komisijama je data mogućnost da se osim tehničke operacije koje su u vezi sa održavanjem izbora, suštinski uključe u izborni proces. However, publishing elect decisions with delay raise concerns, possibly hindering the proactiveness and performance of the middle-level election administration. Međutim, objavljivanje odluka lokalnih izbornih komisija sa zakašnjenjem izaziva zabrinutost, što može ometati proaktivnost i učinak izborne administracije na srednjem nivou. When it comes to voter registration, as of March 19th, there were approximately 6.5 million eligible voters. Despite the UVR, the electronic database is permanently updated based on the voters' requests. The opportunity of public scrutiny is not given to political parties and civil society organizations. Kada je reč o registrovanom broju birača, na dan 19. marta bilo je registrovano 6.501.698 birača sa pravom glasa. Uprkos jedinstvenom biračkom spisku, elektronska baza podataka se stalno ažurira na osnovu zahteva birača, ali mogućnost javnog uvida nije data političkim partijama i organizacijama civilnog društva. Several interlocutors of ENEMO raised concerns about the accuracy of the voters' lists and possible abuse of the right to change residence addresses, especially in the context of the local elections. Nekoliko sagovornika ENEMO misije izrazilo je zabrinutost zbog tačnosti biračkih spiskova i moguće zloupotrebe prava na promenu adrese stanovanja, posebno u kontekstu održavanja lokalnih izbora. In addition, ENEMO notes that the annulment of residency requirement as one of the preconditions for participation in elections has increased potential risks for intentionally granted citizenship for the upcoming elections and leaves space for manipulation. Pored toga, ENEMO napominje da je poništavanje uslova boravka kao jednog od preduslova učešća na izborima povećalo potencijalne rizike za namerno davanje državljanstva za predstojeće izbore i to ostavlja prostor za manipulaciju. When it comes to candidate registration, the REC for the parliamentary elections registered 18 candidate lists within the legal deadlines, including minority parties. However, up to date, the number of candidate lists, there were 18, as I've already mentioned, but due to today's court decision, the 19th party was added. Republička izborna komisija je za parlamentarne izbore u zakonskim rokovima registrovala 18 kandidatskih lista, među kojima su i manjinske stranke. To je bila situacija do jutros, kada je registrovana zvanično još jedna izborna lista na osnovu odluke Upravnog suda. For presidential elections, 8 candidates were registered and 3 were women. Za predsjedničke izbore prijavljeno je 8 kandidata, dok su 3 žene. The party and candidate lists had to be supported by certified signatures. More opportunities were given to small minority parties for participation in the elections due to the amendments allowing them to submit the halved number of signatures. Partijske kandidatske liste morale su biti potkrepljene overenim potpisima. Više mogućnosti za učešće na izborima dobile su manjinske stranke zbog amandmana kojima je moguće da podnesu prepolovljen broj potpisa. ENEMO notes that a voter may support only one electoral list, contrary to international standards and leaving space for violating the secrecy of the vote, as it potentially reveals a voter's political preference. ENEMO napominje da glasač može podržati samo jednu izbornu listu, što je suprotno međunarodnim standardima i ostavlja prostor za narušavanje tajnosti glasanja, jer to potencijalno otkriva političke preferencije birača. The process of certifying signatures, according to the ENEMO interlocutors, created obstacles to equal political participation and raised concerns while delaying certification.
Proces overavanja potpisa prema nekim sagovornicima ENEMO misije stvorio je prepreke za ravnopravno političko učešće i izazvao zabrinutost zbog odlaganja overe potpisa. Thank you very much for your attention. Now I pass floor to my colleague, legal expert Nino Rijamadzhe. Thank you very much. Let me present ENEMO's findings regarding complaints and appeals. The legal framework for complaints and appeals system has been significantly amended in February. One of the focuses of recently adopted electoral legislation was election dispute resolution. Respective regulations enshrined in the law on the elections of members of parliament sets effective standards for protection of electoral rights. Namely, a two-stage complaint system was replaced by the three-level dispute resolution structure. Dozvolite mi da predstavim nalaze kada je reč o pravnim stvarima i onome što se odnosi na pritužbe i žalbe. Pravni okvir za pritužbeni žalbeni sistem je značajno izmenjen u februaru mesecu. Jedan od fokusa nedavno usvojene izborne reforme bilo je rešavanje izbornih sporova. Odgovarajućim propisima sadržanim u zakonu o izborima za narodne poslanike postavljaju se efikasniji standardi zaštite izbornih prava. Naime, dvostepeni sistem žalbe zamenjen je trostepenom strukturom rešavanja sporova. A voter, candidate and submitter of an electoral list, political party and parliamentary group has the right to file complaints about violations of the election law. Complaints related to election day violations and post-election process can be submitted within 72 hours. As of March 19, there were 9 complaints submitted to Republican Election Commission, among which 8 were rejected and 1 was dismissed. Birač, kandidat i podnosilac izborne liste, političke stranke i poslaničke grupe imaju pravo da podnesu pritužbu na kršenje izbornog zakona. Pritužbe u vezi sa kršenjem izbornog zakona i prava i na izborni dan i tokom postizbornog procesa mogu se podneti u roku od 72 sata. RIK-u je do 19. marta podneto 9 pritužbi, od kojih je 8 odbijeno, a od kojih su sve zapravo odbijene. The Anti-Corruption Agency, that is Oversight Authority of Campaign Financing Rules, has published 8 complaints with respective decisions as of March 19. Out of 8 complaints, 3 were granted as ACA found violation of Article 23, Paragraph 4 of the Law on Financing Political Activities. ENEMO will further continue monitoring of complaints and appeals process and will present its findings and preliminary conclusions. Agencija za borbu protiv korupcije, koja je nadzorni organ nad pravilima finansiranja kampanje, objavila je oko 8 pritužbi sa odgovarajućim odlukama zaključeno sa 19. martom. Od 8 pritužbi, 3 žalbe su usvojene jer je Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila kršenje člana 23 stava 4 Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. ENEMO će nastaviti sa praćenjem žalbenog procesa i izvestiti vas dodatno u svom preliminarnom izveštaju 4. aprila. Now I will give the floor to my Deputy Head of Mission, Maja Milikić. Please, Maja. Sada ću reč dati mojoj koleginici, zamenici šefa misije i ekspertkinji za medije, gospođi Maji Milikić. Thank you, Nino. I will present the findings, mission's findings in regards to the media section in Serbia. The Serbian media sector remains challenged by various difficulties and flaws, despite amendments and a set of media regulations adopted recently. With public media biased towards the government and a number of mainstream private media partial towards some segments of the opposition, there is a clear polarization in Serbian media. In addition, media are prone to political and economic pressures due to a lack of ownership, transparency and financing, with the quality of news decreasing by tabloidization, propaganda and influence reporting. Srpski medijski sektor ostaje pod izazovom raznih poteškoća i nedostataka uprkos nedavno usvojenim izmenama i setu medijskih propisa. S obzirom da su javni mediji pristrasni prema vlasti, a određen broj mainstream privatnih medija su pristrasni prema nekim segmentima opozicije, postoji jasna polarizacija u srpskim medijima. Pored toga, mediji su podložni političkim i ekonomskim pritiscima zbog nedostatka vlasničke strukture i finansiranja, a kvalitet vesti je smanjen tabloidizacijom, propagandom i izveštavanjem pod pritiskom.
During the reported period, ENEMO has not received information regarding the threats and attacks on journalists, even though media interlocutors stated that journalists do not face direct threats and do not experience censorship. They do work under significant pressure. According to many ENEMO media interlocutors, the challenges are mostly related to communication with the state officials and the lack of publicly available information. Tokom perioda izveštavanja ENEMO misije nije dobio informacije o pretnjama i napadima na novinare, iako su sagovornici u medijima izjavili da njihovi novinari ili da oni sami nisu izloženi direktnim pretnjama u ovom trenutku i cenzuri, da oni rade pod značajnim pritiskom. Prema mnogim sagovornicima ENEMO, mediji ističu da je izazov uglavnom vezan za komunikaciju sa državnim zvaničnicima i nedostatak javno dostupnih informacija. In addition, many stakeholders from the media sector emphasize the lack of proactiveness and accountability of the regulatory authority of electronic media, especially when it comes to monitoring of the election campaign. They do not perceive REM as an authority which undermines its public credibility. Pored toga, mnogi akteri iz medijskog sektora isticali su nedostatak proaktivnosti i odgovornosti regulatornog tela za elektronske medije, posebno kada je u pitanju praćenje izveštavanja tokom izborne kampanje. Oni REM ne doživljavaju kao autoritet, što podriva njegov javni kredibilitet. With this, I would like to conclude the presentation of our report. The full report will be available on ENEMO website, enemo.eu, in both English and Serbian language after this press conference. Please note that the only official version of the report is English version. Thank you all for the attention, and now the floor is open for questions if you have. Ovim bih završila prezentaciju našeg izveštaja. Kompletan izveštaj biće dostupan na ENEMO sajtu enemo.eu na engleskom i srpskom jeziku odmah nakon ove konferencije za novinare. Imajte na umu da je jedina zvanična verzija izveštaja engleska verzija. Hvala svima, a sada dajemo prostor vama novinarima da postavite pitanja ukoliko imate. Ivana Šanjević-Fonet. Rekli ste na početku da ste bili jutros kod predsjednika na sastanku, pa pošto je on učesnik u ovoj izbornoj kampanji i kao kandidat za ponovo predsjednika Republike i njegova lista, šta vam je odgovorio, ako ste mu ovo rekli, da ste zabrinuti zbog pritiska na javne službenike i zastrašivanje birača, umešanost državnih zvaničnika u kampanju i zloupotrebi položaja, kao i zloupotrebi državnih resursa? Hvala. As you have met President this morning, I'm interested to know what he said about what you stated in your report regarding pressure on voters, pressure on people working in public administration, misuse of state resources, etc. He is the candidate on the elections, including parliamentary elections and presidential. Thank you for your question. I understand and appreciate your interest in the discussion we had with President Vučić. As you can imagine, that was a private meeting, so it was not intended for the public. What is public is essentially what we are saying in the report. So I would say only very generally, not to go into details, because again, that was a meeting that we are not speaking about today. But what I can say is that we discussed, of course, the electoral campaign. We discussed the electoral amendments and the changes to the laws very close to the start of the election process. And of course, also the general situation when it comes to the war in Ukraine and how this is affecting the campaign. I hope that you will understand that I can speak only in general terms regarding this meeting. That's it. Hvala vam na vašem pitanju i na interesovanju vezano za sastanak sa predsjednikom. S obzirom da je to bio zatvoren sastanak za javnost, ja ne mogu da iznosim detalje. Mogu da vam kažem šta su bile generalne teme. Dakle, razgovarali smo o izbornoj kampanji, o izmenama zakona, o generalnoj situaciji, o krizi koju imamo u Ukrajini i kako se to odražava na izbornu kampanju. Ono što je zvanično, to jeste ono što se nalazi u ovom izveštaju i što su naši posmatrači videli i što su naši eksperti takođe videli kada je reč o svim navodima koji se tiču pritiska na glasače, službenike u javnoj administraciji i tako dalje. Do we have any further questions? Žeklina Tatalović, N1. Da li je predsjednik bar pokazao zabrinutost zbog svega ovoga što ste mu prezentovali? Da li to možemo da saznamo?
My name is Žaklina Tatalović, N1 television. Can you at least tell us if the president showed any kind of concerns regarding this situation? Mislite i na ono što se nalazi u izveštaju i na krizu ili... Pa na sve što su mu prezentovali jutros na sastanku, pretpostavljam da su mu i ovo sve što su nama rekli. So, has he showed any kind of concern regarding what is stated in your report? Thank you again for your interest in this meeting we had with President Vučić. Basically, we did not discuss the report itself because it was not published yet. So, of course, we did discuss some of the important points that I mentioned previously, but when it comes to the stance of the President of the Republic, you must understand that that is not for me to express. That would not be correct. If these are questions that are addressed to the President, they must be addressed to the President. I cannot speak in his role. That would not be correct of me to do so. Again, I would stand by my previous answer, which is that we did discuss some of these important themes when it comes to the campaign, when it comes to the overall social political situation, and it was an interesting conversation, but once more, I cannot speak on behalf of President Vučić. I hope you will understand that. Thank you. Hvala na interesovanju i na pitanju. Nismo diskutovali ovaj izveštaj, iako smo pokrili teme koje se nalaze, koje ovaj izveštaj obuhvata, prosto iz razloga što se ovaj izveštaj sada prezentuje javnosti i to jutros nije bilo dostupno javnosti. Ja, nažalost, ne mogu da odgovaram u ime predsjednika. Mi smo diskutovali teme koje se tiču kampanje i sve ukupne atmosfere, političke, društvene atmosfere u Srbiji, kao i krize u Ukrajini, kako se to odražava na Srbiju. If there are no any further questions, we would like to thank you all and wish you a nice day. Ukoliko nema pitanja, hvala vam puno što ste došli i sada će vam koleginica podeliti zvaničan izveštaj za medije koji možete uzeti. Thank you very much. Thank you.